Alright, welcome again in another tutorial of the topic integration. So in this tutorial, tunaenda kujifunza integrals containing the powers of sinx and cosx. So as you shall see kwenye example tutakazozisolve, kwenye integrals za aina hii tutatumia t substitution. So remember t substitution, yes. Ambapo all we are going to do is just to let t is equal to tan x. Baada ya hapo una float hadi jibu unapata. So if t is equal to tan x, so we know that tan x ni sawa na opposite of adjacent. So kama tan x ni t, it means opposite ni t, alafu adjacent ni 1. Kwa hiyo if this is a particular right angle triangle and this is angle x, then the opposite is t, the adjacent is 1. So by using the Pythagoras theorem, hypotenuse will just be the square root of t squared plus 1. So hapa tutakuwa tuna t squared plus 1. So kwenye kichwa cha habari hapa nimesema integrals containing the powers of sin of x and cos of x. Lakini nimesema how to go about you let t is equal to tan of x. Manake nini? Manake kama umelet t ni sawa na tan of x, manake sin of x yenyewe itakuwa ni sawa na nini? T, yani opposite over hypotenuse. So this will be our sin of x. Wakati cos x sasa yenyewe itakuwa nini? Itakuwa ni 1 over, yani adjacent over hiyo hypotenuse. So this is so if I let t is equal to tan x, manake kwenye sin x nitaweka huyu, and then kwenye cos x nitaweka huyu. So this is what we do. Let us go straight to the examples. You know, I teach some students, they don't like derivation, they just like example. But derivation is essential to understand. So let's go to the example now. So this is example 1. You see, it's the integral containing the power of cos x. So all we have to do now, kama nilivyosema, you just have to let t ni sawa na tan x. Lakini hapa hakuna tan x, kuna cos x. Manake kama t ni sawa na tan x, manake cos x yenyewe itakuwa nini? Ni 1 over the square root of t squared plus 1. Kwa hiyo sasa kwenye cos x nitaweka hii. Lakini kuna hii dx. Dx pia itabidi iondoke ibaki dt. So how am I going to eliminate now dx? I just have to differentiate this one. So if I differentiate that one, it's just dt over dx is going to be equal to sec squared of x. So manake dt kumbe ni sawa na sec squared x dx if I cross and multiply. So if I make dx the subject, dx just dt over sec squared x. But sec squared x is equal to 1 plus tan squared x. Kwa hiyo itakuwa ni dt ni sawa na 1, sasa dx sawa na dt over 1 plus tan squared x. So tumesemaje? Tumesema tan x ni t, manake dx kumbe itakuwa ni sawa na dt over 1 plus t squared. Sasa tutakapo solve huyu sasa itakuwa hivi, itakuwa ni 1 over 1. So badala ya cos x now tunamweka huyu 1 over the square root of t squared plus 1. So ni cos squared x, kwa hiyo ni hivi times dx. Dx sasa tunaweka huyu inakuwa ni dt over 1 plus t squared. So let's continue from there. So tumesema kwamba hii dx over 1 plus cos squared x ni sasa tunanifanye
1 over 1 plus, so cosx yetu ndo huyu hapa, t square plus 1 squared, afu dx yetu ndo huyu. Alright, so let's continue now. So nikisquare huyu sasa anakuwa 1 over 1 plus, so 1 square ni 1, hiyo nikisquare hiyo square root inaondoka, and then times dt over 1 plus t squared. So hapo chini hapo nitumie LCM, so t square plus 1, so t square plus 1 times 1 ni t square plus 1 jumlisha 1, so times dt 1 plus t squared. So 1 plus t squared and t squared plus 1 ni hiyo hiyo. So they go. So inakuja kubaki nini? 1 times dt inakuwa ni dt over t squared plus 2. Like that. So, let's start a fresh page. So tulianzia hapa. Tumefika wapi? Hapa t square plus 2. So how do we integrate this one? So remember ile tutorial ya standard forms, standard integrals. Generalization of a list of standard integrals. Tulisema ukiintegrate dx over a squared plus x squared, this is just 1 over a tan inverse x over a plus c. Maana sisi hapa jibu letu a yetu ni nini hapa? A squared yetu ni 2. So a yetu ni nini? Ni the square root of 2. So your answer is just 1 over the square root of 2 tan inverse ya t over the square root of 2 plus c. Yes, so let me start a fresh page. So tulianzia hapa. So baada ya kusolve tumekuja kupata ni 1 over the square root of 2 tan inverse t over the square root of 2 plus c. But what is t now? Remember t tulisema ni nini? Tan x. So hii final answer ni 1 over the square root of 2 times tan inverse ya 1 over the square root of 2 tan x plus c. Yes, there. So kuintegrate huyu, jibu langu ndo hilo. So you have watched this playlist of integration. Kuanzia tutorial ya kwanza, inverse of differentiation, mpaka tutorial kabla ya hii tutorial, integrands of rational trigonometric function. So ungepewa hili swali kama that is all you know, kuna possibility usingetembea. Lakini baada ya kufundishwa hii method, unatembea. So this is Mdee Academy. Now let's go to example 2. So this one now is example 2. So as usual, nisema to solve this kind of integrals, you just let t ni sasa na nini? Tan x. Alafu tukasema dx manake itakuwa ni sasa na dt over 1 plus t squared. So hamna sababu ya kurudia hii. We already did it. And then tulisema if t is tan x, pale mwanzo tulisema sin x manake itakuwa nini? Itakuwa ni t over the square root of t square plus 1. Mind you, hii pia tunaweza tukaandika kama hivi. So hii t square plus 1 na 1 plus t square ni hivyo hivyo. So manake hii integrate itakuwa like 1 over 1 plus, so same as sin x tunaweka t over the square root of t square plus 1, so squared times dt over t square plus 1, like this. So let me start a fresh page. So this is our question. 1 over 1 plus sin squared x dx. So baada ya kuleta t iwe sasa na tan x, imekuja kuwa hivi 1 over 1 plus t over the square root of t square plus 1 times dt over t square plus 1. So usau square hapa.
Yes. So hii mambo itakuwaje? Itakuwa ni 1 over 1 plus, so t squared ni t squared, alafu uko chini manake square root ataondoka, times dt over t squared plus 1. So hapo chini hapo to simplify, so inakuwa t squared plus 1 times 1, t squared plus 1 plus nini, t squared times hiyo hapo. So bye bye. Kwa hiyo tunabaki na nini? Tunabaki na dt, yani 1 times dt ni dt. T square plus t square ni 2t square plus 1. Let me start a fresh page now. So this was a question. So baada ya kuleta t sasa na tan x tumepata hivi. Yes, so what do we do here? Remember standard integrals. Tulisema ukikutana na integral kama hii usiumize kichwa. This is just 1 over a tan inverse x over a plus c. Lakini tunaona x yetu haina coefficient lakini hapa x yetu ina coefficient, so we must remove this. So I'm gonna factor out hiyo mbili hiyo, na factor out ndani tabaki na 2 square plus 1 over 2. So hii mbili naweza nikaitoa nje because it's constant, kwa hiyo inakuwa ni hivi. So it's t square plus 1 over 2. So now I integrate this one. If you look at this one now, a squared yetu ni nani? Ni 1 over 2. Manake a atakuwa ni the square root ya 1 over 2 ambayo ni 1 over the square root of 2, kama hivyo. So nikiintegrate mambo yetu hapa, hii 1 over 2 dt 1 over 2 plus t squared. So remember addition is commutative. Kwa hiyo t squared plus 1 over 2 sawa tuna 1 over 2 plus t squared. Itakuwa sawa na, so kabla ya kuintegrate huyu remember kuna 1 over 2 huku nje, don't forget it. So tuweke nje. So humu ndani sasa tunapata 1 over a yetu ni huyu 1 over the square root of 2 tan inverse, so tuna t over a, I mean kwenye x tumeweka t, kwa hiyo a yetu ni huyu plus c. So hii ni sasa na nini? Hii ni sasa na 1 over 2, so 1 over 1, hii 1 over radical 2 ni sasa tuna radical 2 tan inverse, na hapa pia tutakuwa tuna nini? T radical 2, so plus c, that one. So let me start a fresh page. So tulikuwa tuna integrate huyu, so eventually tumepata tuna 1 over 2 nje, ndani tumepata tuna radical 2 tan inverse t radical 2 plus c. So tukiingiza hiyo 1 over 2 ndani itakuwa ni radical 2 over 2 tan inverse ya t radical 2 plus c. So 1 over 2 times c ni c. So but t ni sasa na tan x. So our final answer now ya hii integral tulioanza nayo is just gonna be the square root of 2 over 2 tan inverse. So tuna hiyo square root of 2, then t ni nini? Tan x plus c. So that's our final answer. So the method we used to do example 1 is the same method we have used to solve example 2. So let us now see example 3. So this is example 3. So as usual, to solve example 3, all we have to do is just let t is sawa na tan x. So we say dx itakuwa ni dt over t squared plus 1. So look at this question. Instead of cos x, tuna cos 2x. Oh my god. Cos 2x inatuharibia kinoma.
Remember, we didn't say what cos 2x is going to be. But no worries, we are good in trigonometries. So we know that cos 2x is just equal to cos squared x minus sine squared x. So kumbe this question is just the same question as 2 tan x over cos squared x minus sine squared x. So now instead of cos 2x, we have cos x and sine x. So it's simple. Cos x, we said, is just 1 over the square root of 2 squared plus 1. And sine x is just t over the square root of t squared plus 1. So like this, hizi sasa tan x, cos x, sin x na dx tunaziingiza hapa. So this is our question. Tuna 2 tan x over cos squared x minus sin squared x with respect to, integrate with respect to x. So hii itakuwa ni 2 tan x ni t. Cos x ni 1 over the square root of t squared plus 1. So amesema ni cos squared x, kwa hapa ni squared. Minus sin x ni t over the square root of t squared plus 1. So na hapa amesema sin squared x kwa ni squared. So dx yenyewe ni dt over t squared plus 1. Like that. So simplifying further, hapa tutakuwa tuna 2t times dt hapo over t squared plus 1 over, so nikisquare hapo chini nabaki na 1, hapa kuna t squared plus 1 minus, hapa nabaki na t squared over t squared plus 1. So hii itakuwa sasa na integral ya 2t times hiyo dt over t squared plus 1. Hapa chini tutakuwa tuna 1 minus t squared over t squared plus 1. So t squared plus 1, t squared plus 1, bye bye. So finally, hii sasa 2 tan x dx over cos 2x, kumbe ni integral ya 2t dt over 1 minus t squared if we let t is equal to tan x. So nikifika hapa, I just use u substitution. So I'm gonna let now u iwe sasa na hiyo 1 minus t squared. So differentiate u with respect to t, you only get negative 2t. So du itakuwa sasa negative 2t dt. So it means negative du itakuwa sasa na 2t dt. So hii sasa itakuwa sasa 2t dt tumesema ni negative du. Afu 1 minus t squared tulilete ni nini? U. Kwa hiyo kumbe jibu litakuwa ni sasa na nini? Toa negative, tunabaki na du over u. So nikiintegrate hii, the derivative of u over u, unapata nini? Negative ln u plus c. Lakini u tumesema ni 1 minus t squared. Kwa hiyo kumbe itakuwa ni negative ln 1 minus t squared plus c. But t ni nini tumesema? Tan x. So our final answer now, if I write it in the fresh page, nikiintegrate huyu 2 tan x with respect to x over cos 2x, jibu ni negative ln ya 1 minus, so pale kwenye t squared tunaweka nini? Tan of x squared plus c. So this is our final answer. So that's how you integrate the integrals containing the powers of sin x and cos x. All you do is just let t is equal to tan x. Very simple. Let me say, see you in the next tutorial.